10 years ago in a small fishing village called Kovalam. We never realized we would end up doing something so great, what we're going to announce today. So Tamil Nadu has been the leading state in surfing. So out of all the states that have been involved in surfing, I mean, Tamil Nadu, Kerala, Karnataka, there are a few that have done it. The maximum number of national champions has been from Tamil Nadu, and especially from the fishing villages of Kovalam and Mahabalipuram. So the last 2 years, we've got tremendous support from the Tamil Nadu government in hosting our events. And the first few years, of course, it was a struggle getting sponsors to come on board. Surfing being a very new event in India. We're not as lucky as cricket, but one day we will get there. But I think we've come a long way. The sport has grown. Again, Tamil Nadu boasts about the most number of surf schools. So we are at this point, the beauty of surfing is it's accessible to everybody. So as SFI, Surfing Federation of India, and Tamil Nadu Surfing Association, we've been primarily spending the last 10 years promoting surfing, helping surf schools to develop. That was our first aim. But now the last 2 years, since surfing came into the Olympics in 2020, we've decided to shift to the seriousness of the sport. And I would like to really thank the Honorable Minister and the Tamil Nadu government. When we approached them about the World Surfing League, it was an instant response, and we were overwhelmed by the joy. So thank you, sir, for that. So the World Surfing League, as it's called, WSL, and there are different categories of it. It's very similar to the tennis ATP tours that we have. So WSL starts off at a QS 1000 and then goes all the way up. So we managed to get a QS 3000 level. The difference is in the quality of surfing, the number of pros we bring in. This being the first time that it's ever happening in India, they were a little hesitant on how we were going to handle it and what kind of waves and what the surfers we had. So we managed to convince them to come in at this level, and we are convinced that after this, it's only going to grow. And I think once they see not only the quality of surfing that Mahabalipuram will offer, the quality of surfers that we have, I'm sure they're going to want to come back more and more. And of course, with the Tamil Nadu hospitality, they are not going to say no to us. So another thing that we've been running the past 10 years, and I think some of the press might know about, is we've been running the Kovalam Surf Classic, which of course we combine with yoga and music and all that. Now we're going into our 10th year. It's a festival that happens in Kovalam, and firstly I have to acknowledge it wouldn't have been possible without the support of the Kovalam community, the Panchayat, who've actually adopted the whole festival as their own now, because they are very much integral and part of it. We started that very small with a few surfers. We hold the national event there, and 1,000 people who attended, I think, in 2013. Last year we had over 20,000 people that come for this festival. So I'd like to again proudly tell the Honorable Minister that this is the largest surf festival that ever happens in Asia. So it's a great achievement that Tamil Nadu can be proud of. I'd like to hand over a few mementos before the next.
the memento has been handcrafted by the sculptors in Mahabalipuram. So it's a special touch. It looks like a surfboard. I will now. Would request Honorable Minister to hand over a small memento to Arun. We will just now play a short video just to show you what surfing is. And of course, under the Federation, we are the governing body for surfing as well as stand-up paddle. So we'll show you a short clip of both just so that you know what's explained. And all these shots have been done from our previous events last year. So thank you. Just one more last thing and I will step down from this mic. Another really proud moment is that this year we are sending the first ever Indian surf team for the World Games in El Salvador. I would like to request the team to please come on board. It's Ajish, Ramesh, Sanjay and Sivaraj. So they will be compete against the best of the best, and another proud moment. And no offense to the Karnataka boy, but 3 of the top 4 in the team are from again Tamil Nadu, 2 from Kovalam and 1 from Mahabalipuram. Yeah. So I would like to thank you all once again. Thank the Minister and the entire sports department for being here and for the support. Thank you. I would now like to request the guest of honor, Thiru Atulya Misra, Additional Secretary and Secretary for Youth, Welfare and Sports, Government of Tamil Nadu, to say a few words. Honorable Minister, sir, dignitaries on the dais, Thiru Megnath Reddy, Thiru Arun Basu, Thiru Veer Babu, friends from media and sports teams, eminent sports persons, sports administrators. Good morning to you all. It's a very proud movement, a very privileged movement for us. Under the leadership of Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, our journey started with the Chess Olympiad. Yesterday we had announced another big event in hockey. Today we are announcing one equally big movement, equally big tournament, which is a world level tournament. You all know surfing is an Olympic game. It is a priority game for us. There are few more going to come. I don't think in history of Tamil Nadu it has ever happened that we have so many games of international standard and international importance which have been planned one after the other. I thank the Honorable Minister to lead our way, and I thank the Surfing Association to bring this big event to Tamil Nadu. From government side, we will provide you all assistance, all help, and as we did the Chess Olympiad, we will ensure that this also becomes
a landmark event, not only for India, but for the world to follow. Nandri Vanakkam. Thank you, sir. I would now like to invite our chief guest, Honorable Minister for Youth, Welfare and Sports Development, Thiru Udhayanidhi Stalin, to address the gathering. அனைவருக்கும் வணக்கம். திரு அதுல்யா மிஸ்ரா IAS, ACS to Government of Tamil Nadu, Youth Welfare and Sports Development Department, திரு மேகநாத் ரெட்டி IAS, Member Secretary, Sports Development Authority of Tamil Nadu, திரு அருண் வாசு, President of Sports Federation of India, திரு ஜஹான் டிரைவர், General Secretary of Surfing Federation of India, திரு வீரா, Vice President, Tamil Nadu Surfing Association, திரு நவாஸ் ஜிபார், General Secretary, Tamil Nadu Surfing Association. On behalf of Tamil Nadu government, it is my immense pleasure to announce Mahabalipuram as the host city for the International Surf Open Tamil Nadu under the Aegis World Surfing League QS 3000 for men and women. The championship event will be held at Mahabalipuram between August 14th to 20th of 2023. This is the first ever World Surfing event to be held in India. Government of Tamil Nadu has sanctioned an amount of rupees 2 crores and 67 lakhs to conduct the program. World Surfing League WSL நடத்துகின்ற சர்வதேச குவாலிஃபைங் சீரீஸ் QS 3000 அலைசறுக்கு போட்டியை இந்தியாவிலேயே முதன்முறையாக இன்டர்நேஷனல் சர்ஃப் ஓப்பன் தமிழ்நாடு எனும் பெயரில் சென்னையில் நடத்துவதில் தமிழ்நாடு அரசும் இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத்துறையும் பெருமை கொள்கின்றது. இந்த போட்டியானது வரலாற்று சிறப்புமிக்க மாமல்லபுரத்தில் வரும் ஆகஸ்ட் 14 முதல் ஆகஸ்ட் 20ஆம் தேதி வரை நடைபெற உள்ளது. This year WSL QS 3000 will be held in Tamil Nadu, Portugal, California and Japan. World Surfing League will finalize the participants based on the rankings. We are expecting around 100 players in the WSL QS 3000 to be held in Tamil Nadu. Out of 20 top surfers in India, 19 are from Tamil Nadu. The top surfers in India, Ajish Ali, Ramesh, Sanjay Kumar, Nitish Varun, Surya ஆகிய சர்ஃப் வீரர்களுக்கு இந்த நிகழ்வு பங்கேற்றதுக்கு என்னுடைய நன்றியும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களையும் தெரிவிச்சுக்கிறேன். நீங்கள் கலந்துக்கிற போட்டிகளில் வெற்றி பெறுவதற்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன். சர்வதேச அளவிலான வீரர்கள் இந்த குவாலிஃபைங் சீரீஸ் போட்டியில் பங்கேற்று அதன் மூலம் புள்ளிகளை பாயிண்ட்ஸ் பெற்று சாம்பியன்ஷிப் டூரில் கலந்து கொள்வார்கள். Surfers who are not currently eligible for the championship events will be able to compete in this qualifying series of events. Thereby they can earn points and qualify for the following year's championship tour event. Qualifying series QS 10,000, QS 5,000, QS 3,000, QS 1,500 and QS 1,000 என பல தகுதி சுற்றுகள் உண்டு qualifying rounds. But we have got an opportunity to directly host QS qualifying series 3000 and Honorable CM, Chief Minister of Tamil Nadu, has immediately given the concurrence to take up the event. இந்த போட்டியில் பங்கேற்க உள்ள வீராங்கனைகளுடைய வாழ்த்துக்கள். This event will certainly become another milestone in the sports history of Tamil Nadu. நம்முடைய மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர்கள் ஆட்சி பொறுப்பேற்றதும் உங்களுக்கு தெரியும், சென்ற ஆண்டு மிகப்பெரிய அளவில் செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டி நடத்தப்பட்டது. 16 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு சர்வதேச ஹாக்கி போட்டிகள் நடத்தப்பட உள்ளன. ஏஷியன் கப் ஹாக்கி 2023 அதுவும் ஆகஸ்ட் மாதம் நடக்குது. இப்பொழுது சர்வதேச இன்டர்நேஷ்னல் சர்ஃபிங் காம்படிஷன் தமிழ்நாட்டில் நடைபெற உள்ளது. இப்படி விளையாட்டுத் துறையில் பல சாதனைகளை நம்முடைய மாண்பு முதலமைச்சர்கள் தலைமையிலான அரசு செய்து கொண்டுள்ளது. நான் பத்திரிகை நண்பர்கள் உங்களெல்லாம் என்னுடைய சட்டசபையில் மானிய கோரிக்கை பதில் சொல்லிவிட்டு அடுத்த நாளே உங்களை எல்லாம் சந்தித்தேன், விளையாட்டுத்துறை பத்திரிகை நண்பர்கள்லாம். அப்போ உங்ககிட்ட நான் ஒரு வாக்குறுதி சொல்லியிருந்தேன், குறைந்தது 2 மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி உங்களை எல்லாம் நான் மீட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் இப்போது 2 நாளைக்கு ஒரு வாட்டி உங்களெல்லாம் மீட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன். அந்த அளவுக்கு நம்முடைய அரசு விளையாட்டுத்துறை விளையாட்டுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து வந்துட்டுருக்கிறது. இந்த வாய்ப்பை வழங்கிய மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு இந்த நேரத்தில் எங்களுடைய துறையின் சார்பாக நான் நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு,
இந்த போட்டியை நடத்த அரசுடன் இணைந்து பணியாற்றும் சர்ஃபிங் ஃபெடரேஷன் ஆஃப் இந்தியா மற்றும் தமிழ்நாடு சர்ஃபிங் ஃபெடரேஷனுக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்து வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். I request Honorable Minister to hand over the check to the President, SFI, and Sarvan Vas. Request Thiru Veera Bahu, Vice President, Tamil Nadu Surfing Association, to propose the vote of thanks. வருகை தந்திருக்கும் பத்திரிகை முதல் நன்றி. ஸோ இவங்க எல்லாருக்கும், மீடியாவுக்கும் சரி, ஸ்போர்ட்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டோட அத்தனை எஸ்டிஏடியாக இருக்கட்டும், அத்துலி மிஸ்ரா சாராக இருக்கட்டும், எங்களுக்கு வந்து இந்த WSL நாங்கள் பிச் பண்ணி நம்ம ஸ்டேட்டில் நடத்தலாம், நம்ம கண்ட்ரியில் நடத்தலாம், நமக்கு பெர்மிஷன் கிடைக்கும்போது எங்களுக்குன்னு ஒரு டைம் பவுண்ட் இருந்தது. ஆனால் இது மாதிரி விஷயங்கள் ஒரு அப்ரூவல் கிடைக்கிறதுக்கும் ஃபண்டிங் கிடைக்கிறதுக்கும் ஒரு பெரிய ஒரு ப்ராசஸ் இருக்குது, ப்ரொசீஜர் இருக்குது, நேரம் இருக்குது. ஆனால் இந்த ப்ரொசீஜர் எல்லாமே கடலுக்கும் தெரியாது, அலைக்கும் தெரியாது. ஸோ எங்களுக்கு எங்கள் ஸ்போர்ட்டுக்கு மட்டும் ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்குது. ஏன்னா அது கிரிக்கெட் கிரவுண்டோ ஹாக்கி கிரவுண்டோ கிடையாது, எப்போ வேணால் நடத்தலாங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன் நாங்கள் இல்லை. நாங்கள் இந்த நேரத்துக்குள்ளே, இந்த அலை அடிக்கிற நேரத்தில், சீசன் இருக்கிற நேரத்தில் தான் நாங்கள் பண்ணி ஆகணும். அந்த குறுகிய காலகட்டத்துக்குள்ளே எங்களுக்கு அந்த அப்ரூவல் கொடுத்தது, எங்களுக்கு அந்த ஃபண்டிங் கொடுத்தது எல்லாருக்கும் நன்றி. அண்ணன் உங்களுக்கு பர்டிகுலர் ரொம்ப நன்றி. அண்ட் அண்ணனுக்கு ஒரே ஒரு வேண்டுகோள் தான், இருக்கிற எல்லா அசோசியேஷன்லேயும் நாங்கள் மட்டும்தான் ரொம்ப ஏழ்மையான அசோசியேஷன். ஸோ இல்லை, பட் நாங்கள் வைக்க கோரிக்கை உங்களுக்கு தானே நான் வைக்க முடியும். ஸோ அதனால் எங்கள் அசோசியேஷனுக்கு இது மட்டும் இல்லை, இனிமேல் உங்களோட கண்டினியூட் சப்போர்ட் வேணும். ஸோ தேங்க்யூ எவ்ரிபடி. We would now like to open the floor for questions from the media, please. Any other assistance from the state government to promote the event in terms of establishing more schools and other training institutions or whatever? So currently we have close to about 15-16 schools all over Tamil Nadu in surfing and stand-up paddle. I believe all of them do very well. You know, it's a new beginning. Like I think when we started 10 years ago, we had to educate not just the people who are running the schools, but the city and the country that, you know, there's something like surfing in India. And I think we've focused a lot on that the last 10 years. So I think we're at that point where it's going to like escalate like anything. So there's not going to be enough schools. If everyone in India starts surfing, I don't think we'll have enough surf points. So that might be another problem we might have to face. But as of now, I think we are getting the right support from the Tamil Nadu government. And mainly it has been for events initially, because without the events, you know, we're not going to get surfers, people are not going to come and watch. So that has been the first stage. But there are several schemes and ideas that we have, which we will definitely be addressing with. Just one question. Are you also looking at developing more surfing sites, since every year you get more participation and government is also supporting in a big way? So Yeah, so surfing is, you can't do it on any beach. Like we can't really do surfing on Marina because it needs a particular point. It either needs a rock reef or a sandbar that is formed. That's why Kovalam has been very unique, because of the how the shape of the village is. It's got a rock reef outside that creates the sandbar, and then
the waves are created. Mahabalipuram is more a natural point, starting where the Shore Temple is, and thanks to us protecting the Shore Temple more and putting rocks, the surf became better. So I would say there are a lot of places that are unexplored. There are points closer to Pondicherry, but on the Tamil Nadu side. There are a lot of points towards Kanyakumari that can be developed. But on the stand-up paddle side, which doesn't require the waves, we could do it practically anywhere. So Rameswaram is another place that is developing as not just as a leisure, but as a sports place. So that whole belt can grow very, very fast. So how many participants are we expecting from foreign nations? Yeah. பட்ஜெட்டில் பேசும்போது நான் ஒரு அறிவிப்பு சொல்லியிருக்கிறேன். ராமநாதபுரத்தில் வந்து ஒரு வாட்டர் ஸ்போர்ட்ஸ் அகாடமி உருவாக்கப்படும் அப்படின்னு. அதற்கான ஆரம்பக்கட்ட வேலைகள் நடந்துகிட்ருக்கு. ஸோ அங்கேயும் அந்த சர்ஃபிங் பண்ணுறதுக்கான வாட்டர் ஸ்போர்ட்ஸ் சம்மந்தப்பட்ட எல்லா அந்த வசதிகளும் செய்து தரப்படும். சார் வணக்கம், உதயா சார். தமிழகத்தில் தொடர்ச்சியாக பல்வேறு சர்வதேச போட்டிகள் நடத்திட்டு வரீங்க. நேஷன்ஸ்லேருந்து எத்தனை பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் எதிர்பார்க்கிறோம், and how many countries participate பண்ண போகிறாங்க இதில், and world QS 3000, how many countries you said are hosting? Japan and California, you said different places, could you list that again? Sure. So we are expecting around 80 to 100 foreign participants, yeah, and then we add the Indian surfers as well. As of now, we've got wildcard entries for 10 Indian surfers and for 5 for women, but we're trying to push that number up. So they are quite keen to support more Indian surfers, so that will be an opportunity. We are at the moment, again, it's between 12 and 14 countries that will be coming, but the number might be more, because it being the first time in India, I think everyone is very curious to come to India and Tamil Nadu. So we've never been showcased as a surfing sport nation before. So this will be the first time that a combination of the Indian team going for the World Games and us hosting the WSL is going to be quite an impact. The other international cities you were saying, California. Yeah, so there are different levels of QS, like Mr. also mentioned, from 1,000 to 10,000. So the 3,000 this year, from whatever we've seen on their schedule, Japan, there's one in California, there's one in Portugal, and ours will be, Tamil Nadu will be the other one. சார் வணக்கம். உள்ள தமிழகத்தில் தொடர்ச்சியாக பல்வேறு சர்வதேச போட்டிகள் நடத்தி வரீங்க. செஸ், தொடர்ச்சியாக நேற்று தினம் அறிவித்த ஹாக்கி, இன்னைக்கு துவங்கி வைக்கிற இந்த போட்டி அப்படின்னு நிறைய சர்வதேச போட்டிகள் துவங்கிட்டு வரீங்க, அதுக்கு வாழ்த்துக்கள். ஆனால் நம்மளோட மரபு வழி விளையாட்டுகள், இந்த கபடி, சிலம்பம் போன்ற அதை இங்கே சர்வதேச அளவில் நடத்துறதுக்கு என்னதான் முயற்சிகள் தமிழ்நாடு அரசு ஈடுபடுமா? தமிழ்நாடு முதலமைச்சருடைய பேரில் நடந்திருக்கக்கூடிய போட்டிகள் அதுவும் நடந்துகிட்ருக்கு. அதுக்கு கிட்டத்தட்ட முதலமைச்சர் அவர்கள் 50 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செஞ்சு மாவட்ட அளவிலான போட்டிகள் முடிஞ்சிருச்சு. அதற்கான ஒரு பாடல் ஒரு லான்ச் ஒன்று இருக்குது. அப்புறம் இந்த பட்ஜெட்டில் அறிவித்த மாதிரி தமிழ்நாடு சாம்பியன்ஸ் ட்ரோஃபி அப்படின்னு ஒரு ட்ரஸ்ட் ஒன்று ஆரம்பிக்க போகிறோம், அறக்கட்டளை. அதையும் முதலமைச்சர்கள் துவக்கி வைக்க போகிறாங்க. நான் ஏற்கனவே சொன்னது தான். அதில் வந்து பாரம்பரிய விளையாட்டுகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. அடுத்தடுத்து எல்லா அசோசியேஷனும் பேசிகிட்டு இருக்கோம். கபடி அசோசியேஷனும் பேசிகிட்டு இருக்கோம். கால்பந்து அசோசியேஷன் அவங்ககிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கோம். அடுத்தடுத்து அந்த வாய்ப்புகள் வரும்போது அதற்கான போட்டிகள் கண்டிப்பாக அரசோட முயற்சியால் கண்டிப்பாக நடத்தப்படும். So far, I mean, the surfing has been quite a leisure sport. Now we are into serious sport sort of thing you're saying. So many of the surfers who come from very poor background, they're all fishermen boys. For example, even out of 4 of boys who are going to abroad for the World Championship, 3 of them are fishermen boys. So, I mean, as of now, only few individuals are trying to pull in their own money and trying to promote the sport sort of. But from the government side, is there any concrete steps which will be taking up to promote the sport in Tamil Nadu?
Actually, the government is running large number of scholarship schemes as well as schemes to support the sports person to participate in international events. Surfing being an Olympic event is already covered in our schemes. So now that these children are, these sports persons are coming to a level of international events, they will be certainly taken up under our elite scheme, MIMS scheme, CDS scheme. Many of them you will find place in our schemes, and all of them will be supported by the government. So those are the sports persons who already reached certain level. But what about the ground level talent? Is there any talent? No, there are schemes for every level. Okay. For example, CDS scheme is for the people who are just budding. Okay. Then we have a MIMS scheme which is for the second level. Then we have elite scheme for the people who are already reached the national or international frame. So there are eligibility norm. We will supply you all that information. Thank you. So surfing is seen largely as a male-dominated sport. Anything being done to empower more women to take up the sport? No, absolutely. See, to start off with, the most people who came forward were the men, and like I mentioned, the maximum surfers have been from the fishing community because they adapt very easily. We have been, as the Surf Federation and TNSA, have been pushing for more women to come forward. We do have a handful. It's a number that is slowly growing. Like last nationals that we had, I think we had about 10 to 12 women that took part. And this was not just from Tamil Nadu, it was from Karnataka and Goa as well. So we are offering a lot of training camps for not just the youngsters, but for the ones who are already in the or participating in the nationals. So it's an ongoing process. It is a new sport, and getting more women out is our aim. But in India, everybody gets scared when you talk about water for the wrong reasons. But we are working on it. Thank you so much, Honorable Minister. Thank you for your presence.